So நேத்திக்கு வந்து we started with this one, Cloudadoption framework. So main flow is this one. So first நம்மளோட business vision we want to envision, like என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் க்ளவுட் அடாப்ட் பண்ணுறது மூலியமா. And then அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற அதர் டீம்ஸ் லைக் பீப்புள் டீம்ஸ் லைக் ஸ்கில்லிங், அப்ஸ்கில்லிங் அண்ட் அதுக்கான செக்யூரிட்டி கவர்னன்ஸ், செக்யூரிட்டி, architectural design and operational functionality. So this is the one which we discussed in detail. And இதில் வந்து we went into security perspectiveல threat modeling and data protection அதை பற்றிலாம் பேசினோம். Today we'll jump into the maybe a business perspective, right? So என்ன பண்ண போகிறோம் and what falls under it, the cloud adoption framework. So business perspective ஓட பார்க்கும்போது we are talking about strategy and outcomes. So இதில் வந்து so cloud adoption multiple strategies இருக்குது. Like you can go with a single cloud, like full and full வந்து AWS ஸ்பெசிஃபிக்காக போகலாம். or you can go with multi cloud, like let's say இப்போ அஸ்யூர்லாம் வந்துட்டு DevOps சர்வீசஸில் கொஞ்சம் லீடிங் அப்படின்னு சொல்லி they tell in market. So maybe you can say like DevOps servicesலாம் will go with Azure. or cost comparison கூட பார்க்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ S3 static storage bucket இருக்குது for storing the files. அதே இது வந்து Azure or GCP தரான் அப்படின்னா you can compare the cost, who is giving the best, and அதுக்கேற்றாப்பில் நீங்கள் ஹைப்ரிட் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் என்ன அவுட்கம் அதிலிருந்து வரப்போகுது அப்படிங்கிறது வந்து மெயினாக வரும் ஸ்ட்ராட்டஜி மேனேஜ்மெண்ட்டில். ஸோ யூ கேன் சி லைக் லீவரேஜிங் க்ளவுட் டு ஆக்சிலரேட்டிவ் பிஸ்னஸ் அவுட்கம்ஸ் அண்ட் நம்மளோட பிஸ்னஸ் கோல்ஸ் என்ன, ஐடென்டிஃபைங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ரிட்டையரிங் டெக்னிக்கல் டெப்த். ஸோ வென் வி சே லைக் டெக்னிக்கல் டெப்த்னா it's always not specific to என்ன சொல்கிறது லைக் ஆன்ப்ரெம்லேருந்து க்ளவுடுக்கு மூவ் ஆகிறது அது மட்டும் கிடையாது. மேபி அது இனிஷியலாக டிசைன் பண்ணும்போது இட் கேன் பி லைக் நாட் வெல் ஆர்கிடெக்டட். லெட்ஸ் சே யூ மைட் பி யூஸிங் லைக் மல்டிபிள் டொமைன் நேம்ஸ் ஆர் மல்டிபிள் கால்ஸ் இருக்கலாம். ஆர் ஹவ் த கால்ஸ் ஆர் பீன் மேட், ஆர் அது ஒரு லெகசி அப்ளிகேஷனாக கூட இருக்கலாம். ஸோ ஆர் தே மைட் பி யூஸிங் அ ரிட்டையர்ட் ஆர் ரொம்ப ஓல்டு டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்கலாம். லைக் பைத்தான்லேயே ஓல்டு வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே வந்து வி கால் இட் ஆஸ் அ டெக்னிக்கல் டெப்த். அண்ட் அது ஜென்ரலாக வந்து டச் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா வந்து ஆன் சீயிங் பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லையா. ஸோ அது தொடாமல் இருந்தால் ஐ மீன் இஃப் ஐ மாடிஃபை தட் அதுலேருந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வேல்யூ ஆட் ஆகுமா, ஆர் இஃப் ஐ லீவ் ஆஸ் இட் இஸ் ரன்னிங் ஏதாவது மேஜர் இம்பேக்ட் இருக்கா செக்யூரிட்டி வைஸ் ஆர் காஸ்ட் வைஸ், அந்த மாதிரி வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணி தான் வந்து தே வில் டூ இட். ஏன்னா பீப்புள் இட்ஸ் குட் ஃபார் யூனோ கோயிங் ஃபார் பர்ஃபெக்ஷன். அதே நேரத்தில் we need to keep in mind அது வந்து நமக்கு பிஸ்னஸ்க்கு எந்த அளவில் வந்து இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணுது. இப்போ நம்ம வந்து டீம்ஸ்னு பார்க்கும்போது நிறைய டீம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தோம், பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தோம், டெவலப்மெண்ட் சைட் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ஃப்யூச்சர் நோக்கி போவாங்க, ரைட். ஸோ ஏதாவது ஒரு புது ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் கொண்டு வரது, அந்த மாதிரி ஃபீச்சர் ஸ்பெசிஃபிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் போவாங்க. ஆனால் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் சைடு, இன்ஃப்ரா சைடு பார்க்கும்போது வி ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் ஃபெசிலிட்டேட் பீப்புள். ஸோ அப்படிங்கும்போது ஒரு ஓல்டு லெகசி அப்ளிகேஷன் இருக்குது, அது தொட்டு மாடிஃபை பண்ணால் நல்லா இருக்கும். ஃப்ரம் இன்ஃப்ரா ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது இட்ஸ் குட், ரைட். இட் ஃபீல்ஸ் குட். ஓகே, நம்மள்ட்ட வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு. ஆனால் அது வந்து பிஸ்னஸ்க்கு ஆட் ஆன் வேல்யூ ஆகுதா? அந்த இதை க்ளீன் பண்ணுற நேரத்தில் நான் வேறாவது இஃப் ஐ யூஸ் இட் ப்ராப்பர்லி கேன் ஐ டூ எனி வேல்யூ டு த பிஸ்னஸ் ஆர் கம்பெனிஸ் விஷன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து வெயிட்டேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் வி டேக் இட் இன் டு த ஸ்ப்ரிண்ட். ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மேனேஜ்மெண்ட்டில் தட் கம்ஸ் இன் டு இட். லைக் வேறு ஏதாவது வந்து நம்ம கேன் வி ரீடிசைன் இட் அண்ட் க்ளவுட் நேட்டிவாக போகலாமா, மேபி லைக் கட் ஷார்ட் சம் ஆன்-ப்ரெம் இன்ஸ்டன்ஸை கட் பண்ணலாமா, ரீயூஸ் இன்ஸ்டன்ஸை பண்ணலாமா, அது எல்லாமே தான் ஸ்ட்ராட்டஜி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரும். அண்ட் you see like portfolio management, like you prioritize the cloud products and initialize in line with strategic intent, operation efficiency and your capacity to deliver. So when we say like portfolio management na நம்ம எப்படி ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து யூ பை சம் ஷேர்ஸ், என்னென்ன கம்பெனிஸ்லாம் உங்களோட ப்ரொஃபைலில் இருக்கோ யூ கால் இட் அஸ் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட். அதே மாதிரி கம்பெனியோட போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது நீங்கள் என்னென்ன சர்வீசஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க இன் க்ளவுட். லைக் மேபி
Cloudflare யூஸ் பண்ணுறீங்களா, ஏடபிள்யூஎஸ்ல யூஸ் பண்ணுறீங்களா, Azure யூஸ் பண்ணுறீங்களா, ஸோ என்னென்ன சர்வீஸ்க்கு என்னென்ன டூலிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அண்ட் தென் அதை பேஸ் பண்ணி யூ வில் பி லிஸ்டிங் இட் டவுன். ஓகே, நான் இப்போ டிஎன்எஸ்னால் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் ரவுட் 53 யூஸ் பண்ணலாம், Cloudflareல யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் which suits your more. So what they suggest is prioritize the cloud products and initialize. So அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் Cloudflareோட you would prefer route 53 ஏன்னா that's more cloud specific and உங்களோட own account controllability வரும். And also you see about 7 hours moving to the applications. So when we migrate, இந்த 7 hour வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. So you see refactor, replatform, repurchase, rehost, relocate, retain and retire. ஸோ இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கௌதம்? 7 hours. ஏன்னா இது வந்து க்ளவுட் மைக்ரேஷனுக்கு மட்டும் கிடையாது, ஈவன் எனி மைக்ரேஷன், டாக்கிங் அபவுட் எனி மைக்ரேஷன் இந்த 7 hour வந்து யூ கேன் அப்ளை, லைக் டேட்டா மைக்ரேஷன், ஈவன் ஃப்ரம் ஒன் சர்வீஸ் டு another service, or maybe like complete AWS to Azure migration. அந்த மாதிரி என்ன டைப் ஆஃப் மைக்ரேஷன் ஒன்று பேசினாலே இந்த 7 hour கான்செப்ட் வந்து யூ கேன் ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட். ஹவ் யூ கேம் அக்ராஸ் திஸ்? No bro, actually ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மைக்ரேட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் அதர் பிளேஸ், டேரெக்டாக நம்ம மைக்ரேட் பண்ண மாட்டோம். வேர் வி வாண்ட் டு அலைன் வித் பிஸ்னஸ் விஷன் பார்த்தோமா, அந்த பிஸ்னஸ் விஷனோட அலைன்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று பார்த்தோம் வித் இன் த டீம். ஸோ அதில் அந்த அலைன்மெண்ட் பார்ட்டில் பிளானிங் பார்ட்டும் வரும், என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம், நம்மள்ட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா அது என்ன பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர் தி டாக் அபவுட் இஸ் ரீஃபேக்டர் ஆர் ரீஆர்கிடெக்ட். ஸோ ஆஸ் இட் சேஸ், லெட்ஸ் சே இப்போ உங்களோட ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து EC2 இன்ஸ்டன்ஸில் இருக்குது, மேபி யூ வாண்ட் டு மூவ் இட் டு லைக் சர்வர்லேருந்து யூ வாண்ட் டு மூவ் இட் டு சர்வர்லெஸ். ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு ரீஆர்கிடெக்டிங்கில் வரும். ஆர் மேபி யூ மூவ் இட் டு அன் EBS வால்யூம்லேருந்து யூ மைட் பி மூவிங் டு அன் S3 சின்ஸ் இட்ஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே வந்து ரீஃபேக்டர் ஆர் ரீஆர்கிடெக்ட். ஸோ உங்களோட ஆர்கிடெக்சரே நீங்கள் வந்து மாற்றுறீங்க. ரீப்ளாட்ஃபார்ம் வந்து இட்ஸ் மோர் அபவுட் லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் மாதிரி வரும். இட்ஸ் மோர் அபவுட் ரீஹோஸ்ட்டும் ரீப்ளாட்ஃபார்ம் இட்ஸ் மோர் ஆஃப் த சிமிலர் கைண்ட். பட் ஆனால் வந்து யூ ஜஸ்ட் மூவ் அண்ட் யூஸ் அ க்ளவுட் ஸ்பெசிஃபிக் சர்வீஸ் ஃபார் தட். ஸோ ஹோப் ரீஆர்கிடெக்ட் அண்ட் ரீப்ளாட்ஃபார்முக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். லைக் ரீஆர்கிடெக்ட் இஸ் மோர் லைக் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, மேபி லைக் யூ வில் பி லைக் சீக்வன்ஸில் ரன் ஆகிறது, யூ மைட் பி ரன்னிங் இட் லைக் அ பேரலல் ஜாப்ஸ். அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனோட ஆர்கிடெக்சர்லேயே டச் பண்ணுறது ரீஆர்கிடெக்டில் வரும். ரீப்ளாட்ஃபார்ம் இஸ் லைக் லிஃப்ட் அண்ட் ரீஷேப். அஸ் ஐ வாஸ் சேயிங், லைக் மேபி லைக் ஒரு சர்வர் பேஸ்டு டேட்டா பேஸ் லைக் MongoDB இருக்குன்னா அதை வந்து டேரெக்டாக ஒரு EC2ல MongoDB போட்டு ரன் பண்ணாமல் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற க்ளவுடில் which would be like டாக்குமெண்ட் டிபின்னு ஒன்று சர்வீஸ் இருக்குது MongoDBக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக. ஸோ அந்த மாதிரி க்ளவுட் ஈக்குவலண்ட் ப்ராடக்ட்க்கு யூ லிஃப்ட் அண்ட் ரீசேவ். அண்ட் ரீபர்ச்சேஸ் இஸ் லைக் அவங்களோட AWSோட டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். லைக் உதாரணத்துக்கு AWS they have something called மார்க்கெட் பிளேஸ். ஸோ அதில் போனோன்னா we can see relevant products which go integrated with cloud. Maybe like monitoring service வந்து you have something called PagerDuty or ஸோ அந்த மாதிரியான அதர் சர்வீசஸ் இருக்கும். ஸோ where we can go and purchase, maybe like you are using some XYZ service, அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு we can purchase the another one. So that's what the repurchase will come. Rehost is lift and shift. So as I was saying, like நீங்கள் வந்து ஒரு MongoDB யூஸ் பண்ணுறீங்க லோக்கலாக இன்ஸ்டால் பண்ணினா அதை நீங்கள் க்ளவுடுக்கு மூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப லைக் க்ளவுட் நேட்டிவ் சொல்யூஷன் லைக் டாக்குமெண்ட் டிபி அந்த மாதிரி இதுக்கு மூவ் ஆகாமல் யூ மைட் பி இன்ஸ்டாலிங் இன் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ், அதில் போயிட்டு யூ வுட் லான்ச் த சேம் டேட்டா பேஸ் அண்ட் டூ இட். ஸோ அது வந்து லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்டில் வரும். ஸோ மைக்ரேஷன் அப்போ டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ரொம்ப மேஜர், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து இஃப் த கிளைண்ட் இஸ் சேயிங் லைக் வி வாண்ட் டு மைக்ரேட் இன் லைக் வெரி ஷார்ட்டர் ஸ்பேன், ஆனால் வந்து எனக்கு டக்குன்னு முடியணும் அப்படின்னா தென் த ஷார்ட்கட் வுட் பி கோயிங் வித் லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட். அதுக்கப்புறமா யூ வில் ஃபர்தர் ஆப்டிமைஸ் இட் லேட்டர். லைக் வந்து இதுக்கு ஈக்குவலண்ட் இதுக்கு போகலாமா, ரீஆர்கிடெக்சரிங் வேறு மாதிரி பண்ணலாமா? ஏன்னா டைம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் திங்ஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து sorry to disturb you, Vasan.
மறுபடியும் கொஞ்சம் லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் பத்தி சொல்றீங்களா? ஸோ லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட்னா இப்போ லெட்ஸ் சே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன் ப்ரெம்னா என்னது, நம்மளோட லோக்கல் சர்வர், ரைட்? உங்களுக்கு டேட்டா சென்டர் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் யூ வுட் பி இன்ஸ்டாலிங் சம் சாஃப்ட்வேர். ஸோ லேமேன் டைமில் சொல்லணும்னா லெட்ஸ் சே நீங்கள் வந்து லெட்ஸ் சே நீங்கள் வந்து ஒரு what do you say? So let's say you are using ஒரு எக்ஸல் சீட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? ஸோ லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் போது ரேதர் தென் யூஸிங் யுவர் டேட்டாபேஸ்க்குள்ள லைக் லோக்கல் சர்வருக்குள்ளே எக்ஸல் யூஸ் பண்ணாமல் யூ மைட் பி இன்ஸ்டாலிங் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே போய்ட்டு அந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணி வில் ஜஸ்ட் கண்டினியூ யூஸிங் இட் ஸோ தட் யூ மைக்ரேட்டட் டு க்ளவுட். லைக் நீங்கள் வந்து உங்களோட சர்வரை நீங்கள் ரிலே ஆகலை, பட் உங்களோட க்ளவுடில் ரன் ஆகிற EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிலே ஆகிருக்கீங்க. ஸோ யூ டிட் அ க்ளவுட் மைக்ரேஷன், பட் இட்ஸ் லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட். அங்கே என்ன பண்ணுறீங்களோ அதே தான் இங்கே பண்ணுறீங்க. வேர் எல்ஸ் யூ டிடன்ட் கோ வித் க்ளவுட் நேட்டிவ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் கூகுள் டாக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போகாமல் யூ ஆர் கோயிங் வித் த சேம் சர்வீஸ். நீங்கள் அங்கே என்ன இப்போ ஒரு சர்வரில் போய் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி இஃப் ஐம் யூஸிங் சம் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் இட், அதே வந்து நான் சும்மா EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணி ஐம் டூயிங் த சேம் திங். ஸோ அதுதான் வந்து லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் அப்படிமோ. Does it make clear? இன் ஷார்ட் நீங்க என்ன சொல்ல வர்றீங்கன்னா லைக் டேட்டா சென்டர்ல பண்ற ஒரு விஷயத்துக்கு பதிலா நம்ம கிளவுட்ல பண்றதா லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்டா? ஸோ டேட்டா சென்டரில் பண்ணுற விஷயத்த லிட்ரலாக வந்து அந்த சர்வர் காம்பனன்ட் மட்டும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க. அதுதான் வந்து லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் வித்தவுட் எனி ஆப்டிமைசிங் இட். ஸோ இப்போ இப்போ வந்து க்ளவுட் நேட்டிவ் டேட்டாபேஸ் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, லைக் RDS இருக்குது, DynamoDB இருக்குது அண்ட் அரோரா இருக்குது. இதெல்லாமே வந்து க்ளவுட் நேட்டிவ் டேட்டாபேஸ். ஆனால் வந்து நான் க்ளவுட் நேட்டிவ் டேட்டாபேஸ் சொல்யூஷன்ஸும் இருக்குது, லைக் MongoDB இருக்குது அண்ட் ஒராக்கிள் இருக்குது. அதெல்லாமே வந்து நான் க்ளவுட் நேட்டிவ் டேட்டாபேஸ் வேர் யூ வில் இன்ஸ்டால் தட் சாஃப்ட்வேர் இன் யுவர் மிஷின் அண்ட் அது எங்கே வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ அப்போ வென் யூ டூ அ லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் நீங்கள் வந்து யூல் பி யூஸிங் த சேம் அப்ளிகேஷன் கோட். எப்படி வந்து நீங்கள் உங்களோட ஆன் ப்ரெம் சர்வரில் ரன் பண்ணுறீங்களோ அதே அப்ளிகேஷன் கோட் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. பட் ஜஸ்ட் தட் அந்த எங்கே ரன் பண்ணுறீங்கிற சர்வர் மட்டும் யூ ஆர் மூவிங் இட் டு க்ளவுட். ஸோ அதுதான் வந்து லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறது. ஓகே. லெட்ஸ் சே இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் இப்போ மெசேஜிங் சர்வீஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, RabbitMQ, அதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் மெசேஜிங் கியூ. ஓகே, ஸோ அதுவுமே அதே மாதிரி தான். அது ஒரு சாஃப்ட்வேர். யூ வுட் பி இன்ஸ்டாலிங் அந்த RabbitMQ உங்களோட லோக்கல் ஆன் ப்ரெம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டிங் தி ஆப்ரேஷன்ஸ். அதை வந்து நீங்கள் வென் வி சே லைக் லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட், அதோட AWS ஈக்குவலண்ட் இருக்கும். AWS மேனேஜ்டு RabbitMQன்ற சர்வீஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி க்ளவுட் நேட்டிவ் சர்வீஸ்க்கு மூவ் ஆகாமல் you would be again simply launching an EC2 instance and அதில் நீங்கள் எப்படி உங்களோட ஆன் ப்ரெம்ல வந்து நீங்கள் RabbitMQ இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணி will be doing the same task. ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் வைஸ் எதுவும் மேஜர் சேஞ்ச் இருக்காது. யூ டோன்ட் டு ரீஆர்கிடெக்சர் ஆர் ரீசேஞ்ச் எனி திங் லைக் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் மாடிஃபிகேஷன் எதுவுமே பண்ணாமல் வில் பி லைக் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் திங். ஸோ அதுதான் வந்து லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்டோட அர்த்தம். Yeah, is it clear, Gautam? And or you want to add anything, Gautam, on top of it? Yeah, okay, thank you. Right. So relocator, relocate. So move infrastructure to the cloud without purchasing a new hardware, rewriting applications, modifying your existing operations. This scenario is specific to VMware Cloud on AWS, which supports virtual machine. Relocate the hypervisor, hosting your Oracle. So relocating hypervisor level lift and shift, they're talking about the VMware and stuff, right? So நம்ம VMware வந்து நம்ம லோக்கலில் கூட we would have used it, like ஒரே மிஷின் வந்து we try to launch the OS of Linux or Windows server கூட we can launch it in using VMware. So in the rehost and the relocate is like more similar, right? You are in both the case நம்ம வந்து lift and shift தான் perform பண்ணுறோம். But
I think it's more like rehost அப்படிங்கிறது இட்ஸ் மோர் ஆஃப் லைக் எங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் நம்மளோட சர்வர் லைக் வெப்சைட்டாக ஆன் ப்ரெம்லேருந்து யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஹோஸ்டிங் த சேம் திங் இன் த EC2 இன்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரிலாம் ரீஹோஸ்ட்டில் வரும். ரீலொக்கேட் இஸ் மோர் லைக் நாட் ஹோஸ்டிங் பட் ரன்னிங் த சேம் அப்ளிகேஷன் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் இன் த க்ளவுட் வந்து ரீலொக்கேட்டில் வரும். It's nothing to memorize here, but just good to know like okay, there is something a difference between a rehost and relocate. Retain வரும்போது maybe like you don't migrate at all. You will say like hey இப்போதைக்கு அது அங்கேயே இருக்கட்டும், it doesn't make any sense for us at the time of migration and we will look into it later. Maybe example சொல்லணும்னா மேபி உங்கள் கம்பெனி ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் வச்சுருக்கலாம் and anyway you want to continue using it but or it's not that much critical for you or அது நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா it may not be like adding any advantage to your business envision. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெலாம் வந்து you will go with retain and retire is decommissioning. So that's where all the legacy applications or legacy domains அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரிட்டையர் பண்ணுவீங்க. let's say you might be purchasing some junk domain names for future use like இப்போ google.comல GOOGLE இருக்கு. maybe if you purchase and kept like GOGLE or GLE.com அந்த மாதிரி நிறைய வாங்கிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. and but your users are not using those domain name. you can see the traffic analysis, எத்தனை பேர் அந்த domain nameலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் if you get the analysis of it you get the clear vision like okay இதுலேருந்து எந்த ஹிட்மே வரல பட் ஐ ஸ்டில் ஹோஸ்ட் சம்திங் ஃபார் திஸ் டு டூ அ ரீடைரக்ட் அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணுறேன் அப்படின்னா if no one is using it, if it's not adding any value to it, அந்த மாதிரியான infras or applications we can retire it. So that's what this would comes under it. So this concept would be like tested in the solution architect professional. லைக் நம்ம என்ன மாதிரி சினாரியோவில் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? மேபி இஃப் தே ஆர் மோர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் டுவர்ட்ஸ் டைமிங் தென் யூ வுட் கோ வித் லிஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட், ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேவ் காஸ்ட் தென் யூ வுட் கோ வித் ரீஆர்கிடெக்ட், ஆர் இஃப் சம்திங் legacy one not cloud supporting then you would retain it. If it's no one is using it அந்த மாதிரி சினாரியோனா you will retire it. Okay, so these things will Vasan, or one question. Like you said, like in terms of cost, you will re-architect. So what is that? In terms of cost, okay. What is that? So let's say இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ் ரன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, do you know what is microservice? It does a single action for an application. Let's say it can be ஒரு லாகின் சர்வீஸ். நீங்கள் வந்து போயிட்டு இங்கே இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா it will return to the console. அதே மாதிரி வந்து if should be somewhere like let's say if I do if I'm changing it like dark or light mode. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இல்லையா? லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் காலிங் சம் API டு ஃபெச் த டேட்டா ஃப்ரம் பேக்எண்ட்லேருந்து பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோம். அண்ட் மேபி இது வந்து த ஆப்ரேஷன் இஸ் டன் இன் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ இதுக்காக நான் ஒரு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன் மைக்ரோ ஃபங்க்ஷனுக்காக நான் லான்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தென் ஐம் கோயிங் டு பி கெட் பில்ட் ஃபார் 24 hours ரன்னிங், ரைட்? ஸோ அங்கே மேபி ஐ கேன் திங்க் லைக் convert into a serverless approach like a Lambda. So whenever I click this button, it does a backend API call to Lambda, and Lambda on the billing would be only whenever the call is made, right? So upon the rather than build for 24 hours of server uptime, it's just going to be built for every duration executed, every times of called. So upon the you can re-architect from serverless to server. Even இப்போ ரீசெண்டாக அமேசான் ப்ரைம் they did a re-architecture to move it to a monolithic application. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சர்வர்லெஸ்லேருந்து they moved it to a server based approach.
where எல்லா மைக்ரோ சர்வீஸையும் they brought it into a server and made it as a monolithic application. ஸோ அதுதான் வந்து ரீஆர்கிடெக்சரில் வரும், where for cost saving purpose you would re-architect. ஸோ ஆர்கிடெக்சர் இஸ் சம்திங் லைக் உங்களோட ஃப்ளோ, உங்களோட அப்ளிகேஷன் எப்படி டிசைன் ஆகிருக்கு, அதெல்லாமே ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராமில் வரும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் ஷோ யூ ஒன் ஆஃப் தி architectural example how it would look. So let me see. See, this is an example of an web hosting or architecture where it says like நீங்கள் வந்து இந்த எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சர் யூஸ் பண்ணுறீங்க EC2, மேபி யூ கேன் ரீப்ளேஸ் திஸ் EC2 வித் lambda. ஸோ அதுதான் வந்து that's why we call it as re-architecture அப்படிமோ. Okay, does it make sense? Yes, ஓரளவுக்கு I can understand what you're trying to tell. Yeah, ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் டயக்ராம்ங்கிறது. இப்போ நான் ஒரு இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒயிட் பேப்பர் வில் ஹேவ், இதை வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி வி மேட் அ வீடியோ. பட் ஒரு டிராஃபிக் ஃப்ளோ அதுனா ஃபஸ்ட்டு ரவுட் 53க்கு போகுது, அண்ட் தென் இட் கோஸ் ஃபார் CDN லோட் பேலன்சர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃப்ளோ ஹவ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி காம்பனண்ட் வந்து இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா யூ விஷுவலைஸ் இட். ஸோ இதில் லெட்ஸ் சே இது வந்து க்ளவுடோட ஆர்கிடெக்சரல் டயக்ராம். ஸோ இதே மாதிரி சம்திங் சிமிலர் யூ வுட் ஹாவ் ஃபார் database, like on-prem you would have, right? So maybe like உங்க domain name வந்து you registered in GoDaddy and the CDN is integrated with Cloudflare. அதுக்கப்புறமா load balancer ஒன்று எல்லாமே இருக்கலாம். So when you do a migration to a cloud from such kind of architecture, அப்போ then you would re-architect it for the cloud specific thing. So that's what we call it as a cost specific thing. Okay, so we are still in business perspective and we went with from portfolio management பார்த்தோம், and then portfolio management we also talked about 7 hours which is must needed for it. So again they're talking about modernization, right? So modernization is nothing but using a different service where நம்ம வந்து எங்கே வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணலாம், அது எல்லாமே வந்து மாடர்னைசேஷனில் வரும். ஓகே, ஸோ இனோவேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இனோவேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ஸ்கேலிங்குமே வந்து ஆட் ஆகும். லைக் ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு ஸ்கேல் அப், லைக் இப்போ நம்ம ஒரு இதில் டிப்ளாய் பண்ணுறோன்னா எப்படி வந்து ஃபர்தராக வி கேன் என்ஹான்ஸ் லைக் என் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ஃப்யூச்சர். அதுக்கேற்றாப்புல ஆட்டோமேஷன்ஸ்லாம் ஆர் வி பில்டிங் இட் அவுட், அது எல்லாமே வந்து இனோவேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் கீழே வரும். ஸோ அகெயின் இட்ஸ் ஆல் இன்டர் கனெக்டட், ரைட்? ஸோ இப்போ இனோவேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் நான் வந்து லெட்ஸ் சே என்னோட இனோவேஷன் இட்ஸ் சம்திங் லைக் எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் ஷுட் பி ஆட்டோமேட்டட். ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன டூலிங் வேணும், மேபி லைக் டெராஃபார்ம், க்ளவுட் ஃபார்மேஷன். அப்போ அதுக்கு என்ன நான் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும், அது வந்து என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு வந்து அலைன் ஆயிருக்கா. ஸோ இட்ஸ் ஆல் இன்டர் கனெக்டட் அரவுண்ட் இட். ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், it's about what we could see is develop a balanced product portfolio that supports your business strategy, identify product owners, understand customer journeys, define. So இதெல்லாமே வந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் வரும். அண்ட் உங்களோட என்ன, ஸோ ப்ராடக்ட் இஸ் அ நீஷ், லைக் வெரி ப்ராட் அண்ட் வேர்ட், ரைட்? ஸோ நிறைய பிளேசஸில் யூ கேன் சி ப்ராடக்ட்ஸ் in IT world. So இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு AWS ப்ரொவைடர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா they also call it as a product, like AWS products யூஸ் பண்ணுறோம். ஆர் உங்களோட அப்ளிகேஷன் யூ ஆர் யூஸிங் பில்டிங் a specific functionality like let's say காஸ்ட் சேவிங் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆர் இப்போ நம்ம அமேசான்லலாம் வந்து they showcase லைக் சஜஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் நம்மளோட சர்ச் பேஸ் பண்ணி சஜஸ்ட் பண்ணது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸை கூட they call it as ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே வந்து would comes under the product management. ஸோ அதுக்கு வந்து how are you going to streamline the data and how are you going to streamline the cloud specific service, அது எல்லாமே பிளானிங்கில் வரும். ஸோ when we call about strategy management, ஸோ strategy partnershipல
that's where like how you can get discounts இல்லையா, லைக் இப்போ நம்ம AWS போகிறோம், ஸோ தேர் ஜஸ்ட் அ வெண்டர், ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து இப்போ என்னோட 100% ப்ரொடக்ஷன் வந்து நான் AWSல ரன் பண்ணுறேன், ஆர் 100% நான் Azureல ரன் பண்ணுறேன்னா, we can approach those companies and become ask for a strategic partnership, which means special discounts apply ஆகும், and maybe like special technical peoples வந்து will help us onboarding it. ஸோ இதில் வந்து யூ see like both சர்வீஸ் சைட்லேருந்து பார்க்கலாம் அண்ட் கஸ்டமர் லைக் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிலேருந்து பார்க்கலாம் பர்ஸ்பெக்டிவில். ஸோ சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது யூ கேன் ஹாவ் அ லைக் இன்ஃபோசிஸ், அசென்ச்சர்லாம் தே ஹாவ் அ பார்ட்னர்ஷிப் வித் AWS. அங்கே தான் அந்த APN ப்ரோக்ராம் விசா, ரைட்? ஸோ அதில் என்ரோல் பண்ணிவிட்டு தே கேன் பில்ட் அ strategic partnership so that they can get customers for migrating or getting a management service. Whereas product side லேருந்து பார்க்கும்போது asking for a special discount or getting right skilled people in managing their applications, ஸோ அது எல்லாமே வந்து strategic partnershipல வரும். Okay, so it's a bit vast. So we have like data monetization. Again, it's more about monetizing based on the data you have. Maybe you can tend to sell it out, or maybe you can use it like a Google AdSense and the மாதிரியான specific integrations use பண்ணுறது. And you see like hyper personalization. இதெல்லாம் hyper personalization லைக் நம்ம அமேசானில் வந்து நமக்கு ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம சர்ச் பண்ணுறது காமிக்குது, யூடியூப் வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணோன்னா காமிக்குது. தோஸ் திங்ஸ் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஹைப்பர் பர்சனலைசேஷன்ஸ். இதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் நான் டெக்னிக்கல், பட் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கஸ்டமர் டேட்டாவை வச்சு ஹவு கேன் யூ ஏர்ன் மோர், அதுதான் வந்து டேட்டா மானிட்டைசேஷன். யூ சி தே ஈவன் saying like selling your data via marketplace. So data is money, data is modern petrol nowadays. So yeah, so அதுவுமே நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியில் they are bringing it. And business insights like analytics or getting a big picture. ஏன்னா data now AWS is becoming like not specific to வெறும்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் சர்வர் ஹார்ட்வேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாமல் they are growing anything like இப்போ full of the latest இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஆன் machine learning and artificial intelligence. So SageMaker is one of the service AWS la where you get geo-specific data representation அதெல்லாமே பண்ணுறாங்க. And also like டெக்ஸ்ட்ராக்டர்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது வேர் இட்ஸ் கன்வெர்ட்ஸ் நம்மளோட இமேஜ்லேருந்து டெக்ஸ்ட் வந்து மாற்றுறாங்க. ஸோ நிறைய artificial intelligence specific. And bro, yeah, I have a doubt, like bro, not related to this framework. When you bring a machine learning, all those things, right? So there is no one certificate in our AWS, right? Machine learning specialty. So what is the, do you have any idea what is the prerequisite for it? Like I already have a very good knowledge on machine learning, that algorithms like KNN, naive based, like kind of algorithms will be there in the machine learning. I have a knowledge on those things already. So if you have any idea, you can give some like light, you can put some lights on it. right. So I don't know whether you watched one of the playlists where we interviewed the person who cracked that yeah, I didn't watch complete video. I have gone through some films, right, like the guy who completed 60 certificates. Yeah, so in that series we have discussed in detail about like how the certifications are planned, and each certification we have discussed. But to make it short, AWS certifications வந்து it's related to AWS services only, yeah, right? it's specific to AWS services தான். So they don't go deep into like machine learning algorithms லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. So if you already into machine learning, நீங்கள் hands on பண்ணலாம் அப்படின்னா you can go and check it out. So it's all AWS specific. So அதனால even if you completed it, you can't become a machine learning expert. Machine learning expert, yes. So it's not for that. If you want to become a machine learning expert, then take a different route. But ஆனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி மிஷின் லேர்னிங்கில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கீங்க, அதுக்கு எப்படி நீங்கள் க்ளவுட் அடாப்ட் பண்ணணும்னா then you would go with the machine learning specialty. Yeah.
Okay. I highly recommend watching that series where we talked about each and every certificate and how to prepare and what use case you will have. Yeah. Sure. So ஏன்னா நான் அது பண்ணது கிடையாது, பட் ஹி ஹவ் டன் தட். ஸோ அதனால சொல்கிறேன், லைக் ஹி வுட் ஹவ் ஷேட் மோர் இன்சைட்ஸ் ஆன் இட். Okay, okay. So data science again, it's one of the field, right? Like how are you going to monetize it and stuff. So we'll go to the next one, jump into the which one will go. So you have covered business perspective, we covered security perspective. எது போலாம்? You can go with people, governance, operations. Which one you want to go? Asfita, Gautam? Operation is better, bro. Like, ஸோ என்னோட லேர்னிங்கில் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி வே ஆஃப் லேர்னிங். லைக் ஐ டோன்ட் கோ இன் ஆர்டர். ஏன்னா இட் ஃபீல்ஸ் போரிங். லைக் இன்னும் 3 டாபிக் கவர் பண்ணுமா படிக்கிறதுக்கு. வேறஸ் இஃப் யூ ஜம்ப் இன் த சீக்வன்ஸ், ரைட், யூ ஓன்ட் கெட் போர்ட். லைக் ஓகே, வி கவர் 2, 3. ஸோ சைக்காலஜிக்கலி தட் கிவ்ஸ் அஸ் சம் பெனிஃபிட். ஏன்னா இது எல்லாமே தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் கான்செப்ட்னால யூ கேன் ரீட் இன் எனி ஆர்டர். So I generally try to break the flow of the sequence and jump here and there, so that நம்ம படிக்கும்போது we don't feel okay we have so much to cover. எல்லாமே we can read peacefully. Okay, so operations perspective என்ன சொல்கிறாங்க? ஸோ observability, AI ops, incident problem management, configuration management. So you could see the screen, right? So I'm not going much into it. So observability வந்துட்டு மானிட்டரிங் எல்லாமே வந்துடும். ஸோ ஆர் யூ கோயிங் டு யூஸ் Splunk, ஆர் யூ கோயிங் டு யூஸ் க்ளவுட் வாட்ச் டேஷ்போர்ட், என்ன டூலிங் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம், அது எல்லாமே வந்து அப்சர்வபிலிட்டியில் வரும். ஏஐ ஆப்ஸ், நவ் இட்ஸ் மோர் அபவுட் லைக் லாக்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இட் கேன் சென்ஸ் லைக் வாட் இஸ் ராங். So even there are like companies which we have recently visited, AWS Summit la, what they do is you just install their application key. ஒரு application கொடுப்பாங்க, சர்வரில் நம்ம பாஸ் பண்ணோம், அந்த API பாஸ் பண்ணோன்னா whenever there is an incident happening, it traces the entire flow of the application and says okay, இந்த point of contactல தான் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது. It can be an EC2, it can be Lambda, மேபி a கோட் ரன்னிங் ஜாப். ஸோ எங்கே எக்ஸாக்டாக ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னு நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரபிள் ஷூட்டிங் ஸ்டெப்ஸை கட் ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கான டூலிங்குமே இப்போ வந்துருச்சு க்ளவுடில். ஸோ அந்த கேட்டகரி எல்லாமே வந்துட்டு ஏஐ ஆப்ஸில் வரும். அகைன் யூ கேன் ஆட்டோமேட் இட். லைக் இந்த இஷ்யூ வந்ததுன்னா இது பண்ணுறது, லைக் ஈவென்ட் பிரிட்ஜ் இருக்குது ஏடபிள்யூஎஸில். ஸோ அதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் அபவுட் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் ஸ்டஃப்பில் வந்துடும் ஏஐ ஆப்ஸில். இன்சிடென்ட் ப்ராப்ளம் மேனேஜ்மெண்ட், இது நம்ம பேசினது தான் நேற்றுக்கு. ரன் புக், ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வந்ததுன்னா என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணணும், எது வந்து ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் வந்து எங்கேருந்து ட்ரபிள் ஷூட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இஃப் அன் இஷ்யூ அக்கர்ஸ், அண்ட் தென் ரீவிசிட்டிங் லைக் கேன் வி ரெடியூஸ் த டவுன் டைம், அது எல்லாமே வந்து இன்சிடென்ட் அண்ட் ப்ராப்ளம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்துடும். சேஞ்ச் அண்ட் ரிலீஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஆஸ் பர் பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படி ஃபியூ company would be having like evening 3 o'clock மேலே ப்ரொடக்ஷன் சேஞ்ச் இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் கம்பெனி வைஸ் வந்து யூ ஹாவ் த டைம் லைக் 3 to 6 ஃபார் மானிட்டரிங். நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அதாவது டவுன் டைம் இருக்கான்னு உடனே கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு they give some time. ஆர் லைக் சேஞ்ச் புக் பண்ணுறதுக்கு வில் some slots லைக் கேலண்டர் மாதிரி, காமன் சென்ட்ரலைஸ்ட் கேலண்டர் மாதிரி வச்சுட்டு ஃபார் ட்ராக்கிங் லைக் என்ன டைமில் என்ன ப்ராட் சேஞ்ச் ரிலீஸ் ஆச்சு, சம் இன்டர்னல் டூலிங் ஆர் ப்ராப்பர் டிக்கெட் வச்சுக்கிறது, அது எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் அண்ட் ரிலீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரும். மேபி வில் பி ஹேவிங் சம் திங்ஸ் லைக் சேஞ்ச் ஃப்ரீஸ். இப்போ எல்லாருமே வந்து கம்பெனி லீவில் போகிறாங்க ஆர் ஹாலிடே சீசன்ஸ்னால் தென் சேஞ்ச் ஃப்ரீஸ் திங்ஸ் would come. ஸோ அது எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் அண்ட் ரிலீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரும். how are you going to deploy, எப்போ டிப்ளாய் பண்ணுறீங்க, அண்ட் தென் proper planning, like what is the process for it. Even deployment strategies may in the change and release management கீழே வரும். Are you going to do a rollback plan in case if it's failure occurred. So those things also it comes under this one. So next we have performance and capacity management.
ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் broken, ரைட், லைக் லெட்ஸ் சே இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அன் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் குரூப், ஸோ அப்போ வந்து அந்த அப்ளிகேஷனோட ஹெல்த் செக் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆச்சு சேஞ்ச்க்கு அப்புறம்னா இட் கேன் கோ scale up like a huge volume or அப்ளிகேஷனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்பேக்ட் ஆகலாம். ஸோ அது எல்லாமே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கீழே வரும். அண்ட் இஃப் ஆர் இன்டு வெப் டெவலப்மெண்ட் ஆர் வெப்சைட் ஹோஸ்டிங்னா யூ வுட் நோ எவ்ரி மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் கவுண்ட்ஸ். ஸோ they try very hard to reduce each and every microseconds performanceல. ஸோ அதனால் ஸோ post every change they have the monitoring tool or integrated along with it. ஸோ அதுக்கு என்ன டூலிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க? few toolings there are like speed curve இருக்குது for performance monitoring the site. even கூகுளோட லைட் ஹவுஸ் or something around there is there which does the testing for you and configures. ஸோ அது எல்லாமே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரும். கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட், பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே இட்ஸ் மோர் ஆஃப் டைட்லி அலைன்ட். பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஓஎஸ் என்ன லேட்டஸ்ட் செக்யூரிட்டி பேட்ச்லாம் இருக்கா, லேட்டஸ்ட் ஓஎஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, தோஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட். கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆர் இன்ஃப்ராஸ் கோட் லைக் எந்த மாதிரியான ரெபாசிட்டரிஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, தோஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். அவைலபிலிட்டி அண்ட் கண்டினியூட்டி மேனேஜ்மெண்ட், அதான் நம்ம சர்வர் எவ்வளோ அப் டைம் இருக்கணும். அண்ட் தீஸ் டூ திங்ஸ் பிளேஸ் எ மேஜர் ரோல், ஆர்டிஓ அண்ட் ஆர்பிஓ. ஸோ இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. டு யூ நோ வாட் இஸ் ஆர்டிஓ, வாட் இஸ் ஆர்பிஓ? Yes, bro. Response. So Whether it's complete on RTO or like that will fall. so RPO is like how much time we require time to. That's what you're talking, right? Awesome. ஸோ ஒரு ஆர்கிடெக்சர் நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது நம்ம ஒன் ஆஃப் த பில்லர்ஸில் வி டாக் அபவுட் செக்யூரிட்டி, காஸ்ட், ரைட்? ஸோ செக்யூரிட்டிக்கு நோ சாக்ரிஃபைஸ் யூ வுட் டூ. பட் வென் வி டாக் அபவுட் காஸ்ட், ஸோ அப்போ வந்து அது எவ்வளோ அவைலபிளாக இருக்கணும். அண்ட் தென் இன்கேஸ் டவுன் டைம் ஆச்சுன்னா ஹவு ஃபாஸ்ட் வி நீட் டு ரெக்கவர் தட். ஸோ அந்த 2 மெட்ரிக்ஸ் வேணும். ஸோ அதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான பேராமீட்டர்ஸ் வந்து இந்த 2 இது, ரெக்கவரி டைம் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ரெக்கவரி பாயிண்ட் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ ரெக்கவரி டைம் அப்ஜெக்டிவ்னா இப்போ நான் ஒரு வெப்சைட் ரன் பண்ணுறேன், ஒரு டேட்டாபேஸ் ரன் பண்ணுறேன், அது டவுன் டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நான் ரெக்கவர் பண்ணலாம். ஸோ தட் வுட் பி ரெக்கவர் டைம் அப்ஜெக்டிவ். ரெக்கவரி பாயிண்ட் அப்ஜெக்டிவ்னா இப்போ லெட்ஸே நான் வந்து ஒரு பேங்கிங் டேட்டாபேஸ் வச்சுருக்கேன், வேர் ஆல் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பீன் லாக். இப்போ அந்த ப்ரொடக்ஷன் டேட்டாபேஸ் டெலிட் ஆகிடுச்சு, ஐ வாண்ட் டு ரெக்கவர் தட். ஸோ அப்போ எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்லேருந்து நான் ரெக்கவர் ஆகணும், பாஸ்ட் 5 மினிட்ஸில் இருந்தா ஆர் 0th செகண்டில் இருந்தா. ஸோ அதுதான் வந்து ரெக்கவரி பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவில் வரும். ஸோ lower the recovery point time, like immediate வேணும், like all the data should be recorded, high sensitive-னா அப்போ அதுக்கேற்றாப்புல காஸ்ட்டுமே அதிகமாகும். சேம் வே லைக் ரெக்கவரி டைம் அப்ஜெக்டிவ் எனக்கு வந்து பேரலாக ஒரு இப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி டவுன் டைம் மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் வேணும், இமீடியட்டாக வேணும்னா அப்போ ஆப்வியஸ்லி நமக்கு பேரலல் இன்ஃப்ரா வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கணும், ரைட்? ஸோ அப்போ அதுக்கேற்றாப்புல காஸ்ட் வந்து கூடும். ஸோ லோவர் த காஸ்ட், ஹையர் த டைம் ஆஃப் ரெக்கவரி டைம் அண்ட் ரெக்கவரி பாயிண்ட் இருக்கும். High cost we can pay, then higher the like lower the recovery time and lower the recovery point objectives வரும். ஸோ இந்த ப்ரொப்போர்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் வில் பி டிசைனிங், நம்மளோட ஆர்கிடெக்சரல் டிசைனுமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ தென் அப்ளிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட், லைக் அகெயின் இது வந்து மானிட்டரிங் ஆர் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வந்து சிங்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் ஆர் என்ன மாதிரியான ஆட்டோமேஷன் ஆர் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது, தோஸ் திங்ஸ் எவ்ரி திங் வில் கவர் அண்டர் தி அப்ளிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாமே இட்ஸ் மோர் ஆஃப் நம்ம பேசினது தான் வி ஆர் சர்க்கிளிங் பேக் அண்ட் பட் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக வி ஆர் டிஸ்கஸிங் இட். ஸோ இதோட எசன்ஸ் இஃப் வி கெட் இட் ரைட், ஸோ தென் நம்ம எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு ஐ பிலீவ். ஈவன் ஐ எம் ஸ்டில் அண்டர் ப்ரிப்ரேஷன் ஃபேஸ். So from next week we'll start writing the mock exams, so I can give you some more clarity like how it looks. So I'll go for operations பார்த்தோம்.
maybe we'll go for a non-technical people perspective. Yeah. So people's perspective, culture evolution, transformational leadership, cloud fluency. So it's all about like employees, right? Or how we are going to react நம்மளோட புது way of mechanism. So those things would comes under the people thing. So let's say if you are using on-prem, right, cloud இல்லாமல் இருக்கும்போது மேபி ஒரு சர்வீஸ் டவுன் டைம் ஆச்சுன்னா இட் கேன் டேக் லாங் டைம் டு ரெக்கவர். லெட்ஸ் சே யூ வுட் நீட் டு கிரியேட் அ நியூ விஎம் மேனுவலி, ஆட்டோமேஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ அப்போ யூ வுட் சே லைக் ஓகே எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் சேஞ்ச் தான் போகணும் ஆர் 2 சேஞ்ச் தான் போகணுன்னு. வேரல்ஸ் வித் க்ளவுட் யூ கேன் ஆட்டோமேட் வித் இன்ஃப்ராஸ் கோட். ஸோ அப்போ நம்மளால் குயிக்காக மல்டிபிள் சர்வர்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணலாம், டவுன் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ வந்து வி கேன் இன்க்ரீஸ் த மோர் சேஞ்ச் ரிலீஸ் வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணலாம் இல்லையா. ஆனால் அப்போ வந்துட்டு அந்த லெட்ஸ் இமேஜின், ஸோ வென் வி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் இன் டு அ க்ளவுட் but then still you continue number following the same legacy approach, it doesn't adds any value of migrating or still a bottleneck for a company, right? So that's where this the culture evolution, how we are going to do change acceleration, like how fast we can do it, and workforce transformation in terms of how are we adapting cloud, and how are we redesigning அந்த சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட். நம்ம ஆப்ரேஷன்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டு என்ன டூலிங் யூஸ் பண்ணுறோம் அது எல்லாமே வந்து அடாப்டிங்கில் இதில் வரும். தென் க்ளவுட் ஃப்ளூயன்சி. ஸோ க்ளவுட் ஃப்ளூயன்சினா நம்ம இப்போ டேட்டா பேஸில் வந்து ஐம் யூஸிங் அ ஹார்ட் டிஸ்க்னா தென் பீப்புள் ஷுட் நோ தட் ஐ வுட் கோ வித் S3 ஃபார் ஸ்டாட்டிக், EBS ஃபார் இது, EFS ஃபார் ஷேர்ட் வால்யூம்ஸ். ஸோ அந்த என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள், ஹவு டு யூஸ் இட், அந்த ஸ்கில் செட் இட் கம்ஸ் அண்டர் க்ளவுட் ஃப்ளூயன்சி. அந்த க்ளவுட் ஃப்ளூயன்சி இல்லாதவங்களுக்கு யூ நீட் டு அப்ஸ்கில் யுவர் டீம். ஸோ தட் வில் கம்ஸ் அண்டர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஆர்கனைசேஷன் டிசைனில் வந்து திஸ் வுட் பி மோர் லைக் நான் க்ளவுட் வேர்ல்டில் யூ மைட் பி ஹேவிங் மல்டிபிள் டீம்ஸ். லைக் DNS மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தனியாக ஒரு டீம் இருக்கலாம், ஃபயர்வால் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டீம் தனியாக நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணலாம் செக்யூரிட்டியில், அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். வேர் when you move to cloud you need to redesign and say like maybe like all VPC security groups, network componentலாம் ஒரு team, and firewall and security componentலாம் separate team. அந்த மாதிரி you can try to redesign rather than sticking with the same flow. So அதெல்லாம் தான் வந்து people's perspectiveல we want to keep in mind. And then talking about organization alignments and நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்த அதே சேம் ரோட் மேப்ஸ் அண்ட் ஸ்டப்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் ஒன் we have governance management. So governance management, it's more around the security related stuff, but still இதில் நம்ம வந்து இதை ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுமா அதுவுமே கவர் ஆகும். ஸோ யூ கேன் சி லைக் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், பெனிஃபிட் மேனேஜ்மெண்ட், risk, data governance, data curation, and cloud financial management. ஸோ இதில் க்ளவுட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து வரது வந்துட்டு எவ்வளோ பில்டிங் நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா க்ளவுட் வந்து ஆன்-ப்ரெம் மாதிரி கிடையாது இல்லையா. க்ளவுட் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி பே ஆஸ் யூ கோ சர்வீஸ். ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோடய இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நான் 24 hours ரன் பண்ணேன்னா ஐ வுட் கெட் அ எக்ஸ் அமௌண்ட். நான் 365 days ரன் பண்ணுறேன்னா ஐ வுட் கெட் அ டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட். சேம் வே லேம்டா வந்து ஒன் டைம் கால் பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட், 1 million times கால் பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட். ஸோ அப்போ பட்ஜெட்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ தட் வில் கம்ஸ் அண்டர் க்ளவுட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட். as you could see like plan, measure, optimize your cloud spend. ஸோ ஆப்டிமைசேஷன் போது தான் நம்ம அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஆர் ரீசொல்யூஷனிங் டு த க்ளவுட் நேட்டிவ் போஸ்ட் மைக்ரேஷன் டாபிக் பார்த்தோம்ல, தட் வில் கம் அண்டர். லைக் the one of the example which we saw is the Prime Video, where they move to a monolithic applications ku move பண்ணது வந்து one of the best example for the cloud financial management, where they got the visibility like they're overspending bottleneck and they move to a re-architecture for cloud specific service. Data curation, like it can be data volume, it can be a user data. இப்போ பேங்க்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா
அந்த ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுமே டேட்டா தான். ஸோ அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது, அந்த டேட்டா கவர்னன்ஸ் would be like how it is stored, encrypt ஆயிருக்கா, and the risk management would be like what if the data is get leaks or யாருக்கெல்லாம் authentication பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் இன்டர்கனெக்டட். நம்ம பார்த்தோன்னா பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து, ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து, செக்யூரிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் interconnected and go hand in hand. So that's something important when we talk about adapting to the cloud. So platform stuff, so இது வந்து infra and applications like என்ன tooling யூஸ் பண்ண போகிறோம் for automation, என்ன services யூஸ் பண்ண போகிறோம் for CI/CD, GitHub யூஸ் பண்ணுறியா, GitLab-ஆ or code pipeline-ஆ, ஸோ என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் என்ன விதமான ஆட்டோமேஷன் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம், லைக் பைத்தானா, நோட் ஜேஎஸா, கம்பெனி லெவலில் என்ன ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆர்கிடெக்சர் பண்ணும்போது there's a different white paper for it. வெல் ஆர்கிடெக்டட் இன்னொரு ஒயிட் பேப்பர் இருக்குது which we will talk about in the other stuff. ஸோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே தனித்தனி ஒயிட் பேப்பர் they given, லைக் ப்ரொவிஷனிங் அண்ட் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன், மாடர்ன் அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் சர்வீசஸ் லைக் வெரி டீப் ஒன், வில் கவர் தட் இன் தி செப்பரேட் ஒயிட் பேப்பர்ஸ். ஸோ இட் வில் பி quite easy to understand rather than going over here திருப்பி டெக்னிக்கலாக பேசுகிறதுக்கு, ரைட். அண்ட் தென் வி ஹாவ் த கன்க்ளூஷன். எதுவும் நம்ம மிஸ் பண்ணல. பிஸ்னஸ் பார்த்தோம், பீப்புள் பார்த்தோம், கவர்னன்ஸ், பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தோம், செக்யூரிட்டி, ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ yeah, so these are the things we want to consider when we do about cloud adoption framework. So இதில் நம்ம மெயினாக you want to keep this mind is this specific diagram, the flow. You envision it, என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் on migrating it, and then அதை align with other teams, business, people, governance, platform, security, operations. அதுக்கப்புறமா you try to launch one by one, go into a feedback loop and scale up so that உங்களோட entire company is getting transformed into a cloud native company. Yeah, so that's how it is. So yeah, any doubts, any suggestions, any specific thing to add, Gautam, Aswita? Not much, bro. Okay. So this is how the entire session is planned, right? So மொத்தம் எவ்வளோ white papers we have seen in the list? Almost like 6-7 இருந்தது, right? 2, 3, 4, 5, 6, 13 white papers இருக்கு. Okay, so we'll go through one by one in every week. And so I really appreciate like if you can pick one topic, maybe if not in the next week, something reserve it for you to self-explore, and we'll continue it in the next week. Okay. Sure. Okay, so Aswita, any queries for you or any feedback to add on? Not for now. I'll let you know in future. Cool, perfect. Just guys, I will give you back your 6 minutes time for today, and see you all in the next week then.